What's up guys? Welcome sa aking channel. And for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-redeem ng rewards sa Globe. So yun guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa aking mga video. So yun guys, simulan na natin. Let's go. So yun guys, hahanapin natin dito yung call. Yan. And asterisk natin 143. Asterisk 143 lang. And number. Okay, yan na. Okay na yan guys. Redeem number 10, number 9, redeem rewards. Redeem rewards. Yan. So yun, send lang ulit. Sorry, ulitin natin guys, ulitin. Yan, asterisk 143 number sign. Ganun lang ulit, call. So yun guys, makita natin gumana na. Pipindutin natin dyan yung number 9. Tapos send. Padala. Tapos ito, number 3 ang pipindutin natin. Number 3 guys. Yan. Pindutin natin number 3. Tapos send lang ulit. So yan guys, nakikita nyo mga nakalagay dyan, telco. Ayan yung pili natin, number 1, telco. Telco products, number 1. Dito guys, kayo na mamimili kung anong gusto nyong i-redeem na rewards. Madami pa yan. Ipunta natin sa number 9 para makita nyo kung ano pa ang pwedeng i-claim na rewards. So yan guys, yan mga pwede nyong i-claim na rewards pag madami ang mga points nyo. So yan guys, i-back ko na, yun. Ang pipiliin ko dito guys ay number 1 kasi walang pantawag. Yun, send lang ulit. Tapos description or number 2 na lang guys, o number 1. Tingnan number 1. Only call to Globe and TM, valid for 1 day. Sa mga emergency lang yan guys, pwede nyong gamitin yan. Tapos ang gagawin natin dito ay magre-redeem na tayo. Number 2, send. Number 2, hintayin lang natin. You will be process your request, please wait. So yun guys, tapos na tayo dyan. Okay lang natin. Okay. Tapos back, punta tayo sa message or text message. Ayan guys, nakikita nyo guys, yan nakasulat, you are now registered to renew call, enjoy only calls. So yun guys, dito na magtatapos ang aking video. Salamat sa panonood. Bye bye.